boa constrictor. She's dead, probably like. Bridge and the hiding green area of that beautiful city of Cósmopolis, and we're gonna meet some guy. His name is Silvio. Jesus, got a big truck coming anyhow, and he's gonna guide us to be able to see this place. Das onças. E você tá falando que pelo Instituto Chico Mendes. E você tá falando que isso é que significa que tem onça aqui. Sim. Elas caminham, são preservadas, protegidas, é? Isso, pelo Instituto Chico Mendes. Oh, all right, folks, you heard that? I'm here with Silvio one more time in the next to Gruta do Carrapicho. I'm gonna leave all the links right here up, so click it and you will check it out if you missed those videos. We are in the area of Cósmopolis here in São Paulo, Brazil. We are about to review this place. Qual é o nome desse lugar aqui? Ponte Funda. Ponte Funda. Passava o trem aqui, ó. Os trenzinhos carreiros da usina Este passavam por aqui. Aqui tinha trilho de trem antigamente. E hoje passa carro, mas é uma ponte que está datada aí de 73. You heard that, guys? Look at this, folks. Nature welcomed us to this place as you could be welcomed at any part of the world. If you go to the nature, just take care of her. Don't throw garbage. Don't stop fire. This is one hope for all of us. I hope you enjoy the whole detail, the shot with the drone. Thank you very much for my partner who fixed up my drone. I leave the link here to check out his store, you know, guys, and check those two videos here from Cósmopolis, which is a beautiful city from São Paulo, Brazil.
Thanks to Silvio. Silvio, Valeu, muito obrigado, galera. irmão. Obrigado, despedida aí. Valeu pelo vídeo, valeu pelo dia de emoção e aventura aqui com Henrique Morris. Falou, galera. Muito obrigado. Abraços, muita energia para todo mundo, galera. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E forte abraço. Tchau.